says, I will praise you, O Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever. Now, the Psalms are meant to be sung. 시편들은 다 시로 지어졌죠. And so it says, I will praise you. I am not the best singer. 제가 노래 잘 부르지 못하지만 Lord my God, with all my heart, I will praise you, O Lord my God, with all of my heart. I will glorify your name forever. Oh my Father, I will praise you, oh Lord my God. I will praise you today. 네, So I thank you. 감사합니다. So today we are in the book of Ruth. And I would like this morning for us to continue looking at the book of Ruth. I would like us to look at and use Ruth chapter 4. 오늘 루키서 4장 말씀 계속해서 루키서를 보시겠습니다. I would like to use Ruth chapter 4 to summarize the book of Ruth. 루키서 4장을 통해서 루키서 전체를 요약해서 말씀드리겠습니다. So I hope we all have a Bible or a smartphone or however it be, 다 성경책 펴시든지 아니면 스마트폰을 통해서 보시고 있길 바랍니다. because we will be moving around a bit. 왔다 갔다 저희가 여기저기 찾을 겁니다. I would like us to begin by considering today's title. The title is Are We a Family? 첫째로 저희 오늘 말씀의 제목을 함께 보기 원하는데요. 우리는 가족입니다 라는 제목입니다. And as we consider this title, I would like us to consider first, what is the word family? 먼저 가족이란 단어가 어떤 뜻인지를 함께 보시겠습니다. And the question is, what is a family? 그래서 질문은 가족은 무엇인가? And you know the answer. 여러분들이 답을 아시죠? Everyone here has an idea of what is a family. 여기 계신 모든 분들이 다 가족이 무엇인지에 대한 개념들이 있으세요. And there are many types of families. There are traditional families and there are non-traditional families. 가족도 여러 가지가 있는데 전통적인 가정이 있고 또 그렇지 않은 가정도 있습니다. And now I would like to give you two definitions of family. 제가 여러분들에게 가족에 대한 두 가지 정의를 드리겠습니다. The first definition says a group of persons related by marriage and blood ties and generally living together in the same household. 첫 번째는 결혼으로 이루어진 또는 혈연 관계로 이루어진 대부분 한 곳에 한 집에서 같이 사는 사람들 이렇게 정의가 됩니다. And the second definition says a group of things that are alike in the same way. 두 번째 정의는 유사한 것들, 어떤 사물에 대한 규정입니다. Okay, so we have these two definitions. 그렇게 두 가지 정의가 있습니다. Now what I would also like us to consider is the family in terms of three things. 그런데 또 세 가지를 통해서 가정을 또 함께 생각해 보기를 원합니다. One is formation, the other is structure, and the third is function. 첫 번째는 형성되는 것과 두 번째는 구조와 또 세 번째는 기능입니다. And so that is what I would like today, if you would look at it. We are still doing the overview as before. Where am I? Where is God? But please try to find where is the formation, the structure, and the function of the family. 저희가 내가 어디 있는가, 하나님은 누구신가 이런 전체적인 구조 안에서 또 지금 말씀드렸던 것들을 같이 생각해 보기를 원합니다. Okay. So let us turn now to Ruth 4, which is here. But in particular, I would like us to now look at Ruth 4, verses 13 to 16. 루키서 4장을 보시겠는데 특별히 13절에서 16절까지 보시겠습니다. Okay, so Ruth 4, verses 13 to 16. Let us read these together. 저희 함께 읽겠습니다. So Boaz took Ruth, and she became his wife. Then he went to her, and the Lord enabled her to conceive. And she gave birth to a son. The woman said to Naomi, "Praise be to the Lord, who this day has not left you without a kinsman redeemer. May he become famous throughout Israel. He will renew your life and sustain you in your old age. For you are a daughter-in-law who loves you, and who is better to you than 7 sons, has given in birth.
Then Naomi took the child and laid him in her lap and cared for him. So here we have now. This is the end. This is sort of the conclusion. 13 to 16 thereabouts. 지금 13절에서 16절까지 보신 말씀이 결론에 해당하는 부분입니다. But the question is, how was Naomi before? 근데 나오미가 그 전에는 어떠했을까요? And you don't have this, but in Ruth chapter 1, if you have a Bible in front of you, Ruth chapter 1 verses 12 and 13, it says the following. 근데 여러분들 성경 있으시면 룻기서 1장을 한번 보시기 바랍니다. 12절에서 13절까지 한번 보십시오. It goes like this. 이렇게 말씀합니다. Return home, my daughters. I am too old to have another husband, and even if I thought there was hope for me, even if I had a husband tonight and then gave birth to sons, would you wait until they grew up? Would you remain unmarried for them? No, my daughters. It is more bitter for me than for you, because the Lord's hand has gone out against me. 내 딸들아 돌이켜 너희 길을 가라. 나는 늙었으니 남편을 두지 못할지라. 가령 내가 소망이 있다고 말하든지 오늘 밤에 남편을 두어서 아들을 생산한다 하자. 너희가 어찌 그것을 인하여 그들의 자라기를 기다리겠느냐? 어찌 그것을 인하여 남편 두기를 멈추겠느냐? 내 딸들아 그렇지 아니하니라. 여호와 손이 나를 치셨으므로 나는 너희로 인하여 더욱 마음이 아프도다. Okay. Also, this is Ruth in the past. This is Naomi in the past. 나오미의 예전 모습이죠. It also says in verses 20 to 22, don't call me Naomi, she told them when she got back home. Call me Mara, because the Almighty has made my life very bitter. I went out full, but the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Almighty has brought misfortune upon me. So Naomi returned from Moab, accompanied by Ruth the Moabitess, her daughter-in-law, arriving in Bethlehem as the barley harvest was beginning. 20절 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 칭하지 말고 마라라 칭하라. 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨음이니라. 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 나로 비어 돌아오게 하셨느니라. 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자가 나를 괴롭게 하셨거늘 너희가 어찌 나를 나오미라 칭하느냐 하니라. 나오미가 모압 지방에서 그 잡은 모압 여인 룻과 함께 돌아왔는데 그들이 보리 추수 시작할 때 베들레헴에 이르렀더라. And so here we see the before. 지금 그 전 모습을 보셨죠? We saw Naomi in Ruth 1. Naomi had a husband, his name was Elimelech. She had two sons, Mahlon and Chilion, and they left Bethlehem, Judah, and they went to Moab. 1장에 보시니까 나오미의 남편 엘리멜렉하고 또 그 아들 둘을 봤는데 그들이 다 세상을 떠나고 이제 모압을 다시 떠나게 되는 장면입니다. And eventually her sons they married, and they married Ruth and they married Orpah. 그런데 모압으로 갔었죠. 그래서 그 아들 둘이 룻과 또 다른 또 아내하고 그 두 아들이 결혼을 했습니다. And then her husband passed away. 그리고 남편이 세상을 떠났습니다. And her sons also passed away. 두 아들도 세상을 떠났습니다. And Naomi says, I went full, but now I come back empty. 나오미가 말하기를 내가 가득 가지고 갔는데 이제는 빈손으로 돌아왔다. And so this is what she is trying to tell to Ruth and Orpah. She is saying, I do not have any more. I do not have for you any sons. I do not have for you any husbands. I do not have for you protection. 나오미가 지금 룻과 또 다른 며느리한테 내가 이제는 남편도 없고 아무것도 없고 너희를 보호할 수 있는 수단도 없다. I do not have for you any provision of food. I do not have for you company. I do not have for you people who will speak your language. I do not have for you people who will cook your food. I do not have for you anything at all. 내가 음식도 없고 너희한테 제공할 수 있는 아무것도 없으니 없다. And all of these things that Naomi was so very concerned about, and because she loves Ruth, she says, please consider I cannot provide this for you. 나오미가 룻을 특별히 마음을 생각하는 마음이 있어서 내가 이런 것들을 너한테 제공할 수가 없다. Then these women said in Ruth chapter 4, Praise be to the Lord, who this day has not left you without a kinsman redeemer. May he become famous throughout Israel. Verse 14. 하지만 14절에 보시면 여인들이 나오미에게 이르되 찬송할지로다 여호와께서 오늘날 내게 기업 물을 자가 없게 아니하셨도다. 이 아이의 이름이 이스라엘 중에 유명하게 되기를 원하노라. It says, Praise be to the Lord. 여호와를 찬송하리로다.
The things that she was so concerned about does not come from man, who she really thought it would come from. A man would protect them, a man would provide for them. It did not even truly come from a woman. 나오미가 그렇게 염려했던 그런 모든 것들이 사람으로부터 오지 않고 하나님으로부터 오게 됐습니다. And so who should be blessed? Praise be. 누가 찬송을 받아야 되겠습니까? 여호와께서 찬송을 받을지로다. So at this point we have seen the marriage between Boaz and the marriage between Boaz and Ruth. And now I would like to ask, this is the question, when you see people they get married, you always ask this question. 그래서 이제 저희가 룻과 보아스가 결혼하게 되는 장면을 보는데 항상 결혼하는 사람들을 보면 이런 질문을 하게 됩니다. You ask yourself, how did they meet? 저들이 어떻게 만났을까? Everybody wants to know, when did the husband meet the wife or the boyfriend meet the girlfriend? 남편이 언제 아내를 만났는지 아니면 남자친구가 어떻게 여자친구를 만났는지 그게 항상 궁금하죠. And the thing is, they like to share it even if you don't want to know. 여러분들이 궁금하지 않아도 당사자들은 그걸 얘기하기를 원해요. So today we will look for when was it Ruth met Boaz. 그래서 오늘 이 시간에는 룻이 언제 보아스를 만났는지를 함께 보겠습니다. And when did they meet? In Ruth chapter 2 verses 4 to 8. 언제 만났습니까? 룻기서 2장 4절에서 8절 사이에서 만났습니다. I would like us to read these verses together. 저희가 함께 룻기서 2장 4절에서 8절까지를 읽겠습니다. Yes, let us read together. Just then Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvesters. The Lord be with you. The Lord bless you, they called back. Boaz asked the foreman of his harvesters, whose young woman is that? The foreman replied, she is the Moabitess who came back from Moab with Naomi. She said, please let me glean and gather among the sheaves behind the harvesters. She went into the field and has worked steadily from morning till now, except for a short rest in the shelter. Verse 8, so Boaz said to Ruth, my daughter, listen to me. Don't go and glean in another field, and don't go away from here. Stay here with my servant girls. This is how they met. 바로 이렇게 만났습니다. So at this point, we have looked at, I think this is the formation of a traditional family. 제가 믿기로는 이것이 전통적인 결혼의 형성이라고 보여집니다. A family that was formed by marriage. 결혼으로 이어지는 형성되는 가족이죠. But now we are looking at a family that is going to be formed. It's somewhat non-traditional. It is not formed by marriage. 그런데 이번에는 결혼이 아니고 좀 전통적인 아닌 방법으로 만들어진 가정에 대해서 보겠습니다. And where it begins in verse 4 of chapter 2. It says, the Lord be with you. The Lord bless you. The greeting of Boaz and his men. 그것이 어디서 나오냐면 지금 방금 읽으신 4절에서 보시면 배는 자들이 이르되 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하노라. 그들이 대답하되 여호와께서 당신에게 복 주시기를 원하나이다. This is a family that is going to be born out of a common goal. 이 가정은 동일한 어떤 목적을 위해서 생겨난 가정입니다. And it is because Boaz is a conscientious leader. He knows what is happening in his field. 보아스가 의식이 있는 사람이에요. 자기의 타작마당에서 일어나고 있는 일들을 알고 있기 때문에. He's a conscientious landowner. He's a very good master. 아주 좋은 소유주입니다. You can see it in this greeting when they meet one another. 그들이 만났을 때 서로 인사하는 말을 통해서 그걸 알 수 있습니다. And if you read chapter 2, the family that is in chapter 2, 그래서 여러분들이 이 장을 읽으시면 이 장에서 나오는 가족은 this family, the common goal and the cooperative effort and the collective thing that they are doing, what is it? 그들이 공동으로 가지고 있는 그 목표, 함께 협업해서 이루어가는 그 목표가 뭡니까? They are a group of harvesters. 그들은 함께 추수하는 자들입니다. They are all working together because of that harvest that was first mentioned when Naomi wanted to go back home. 나오미가 집으로 가기를 원했을 때 이야기했던 바로 그 수확에 대한 부분입니다. It is when they arrived in time at the beginning of this barley harvest. 그래서 나오미랑 룻이 다시 이스라엘 땅으로 왔을 때 보리를 추수하는 그 시기에 딱 도착했죠. And if you read chapter 2, you will see that they are all working together and then they have lunch together and they eat together and they're talking together. 이 장을 보시면 그들이 먹기도 같이 먹고 이야기도 같이 하고 모든 일을 같이 하고 있는 사람들을 볼 수 있습니다. Because they have a common goal. 왜냐하면 동일한 목적을 가지고 있기 때문에.
Now the thing that happens as well when they're trying to fulfill this common goal is something very specific to Ruth. 그런데 이들이 그 공동 목표를 이루고자 할 때 했던 일이 룻에게도 중요한 일입니다. And it appears in verse 17. 17절에 나옵니다. Verse 17 of chapter 2 says, 2장 17절 말씀을 보시면 So Ruth gleaned in the field until evening, then she threshed the barley she had gathered, and it amounted to about an ephah. 룻이 밭에서 저녁까지 줍고 그 주운 것을 떠니 보리가 한 에바쯤 되는지라. The thing that happens here is when they were eating, Ruth saved a little bit to the side. 근데 여기를 보시면 무슨 일이 일어났냐면 사람들이 먹을 때 룻이 조금 이렇게 옆으로 둔 겁니다. Then here we see she is gleaning and she got about an ephah. 그 다음에 또 주운 것을 보니까 한 에바쯤 됐습니다. And then what happens is she carries it back home to Naomi. 그 다음에 그걸 가지고 집에 나오미에게 갖다 줍니다. Remember, Naomi first thought, oh my gosh, Ruth, don't come. It's not going to work out. 여러분들 기억하시죠? 나오미가 처음에 집에 가려고 할 때 루사 너는 오지 마라. 잘 안 될 거니까 오지 마. And yet it is working out because here is where Ruth will share with Naomi what she has gleaned. 하지만 여기를 보시니까 이게 지금 잘 풀어지고 있죠. 왜냐하면 룻이 자기가 주웠던 거를 지금 또 나누고 있기 때문에. This common goal that they are working with, this harvesting that they are doing, it is not only for the individual. 지금 이들이 지금 수확하고 있는 이 수확이라는 것이 개인을 위한 것만이 아닙니다. It is benefiting others and it is benefiting our outside community. 다른 사람들에게도 도움이 되는 거고 또 바깥 공동체에도 도움이 되는 것입니다. And so at this point, we have, I think more or less, we have looked at the traditional. You remember, yes, the traditional family. 그래서 지금 저희가 뭘 봤냐면 여러분들 기억하시는 것처럼 전통적인 가족에 대해서 봤죠. And how it is formed. It is formed by marriage. 어떻게 그게 형성이 되는가? 결혼을 통해서 되죠. We've also looked at a little while there non-traditional family. 또 조금 전에 저희가 전통적이지 않은 가족에 대해서도 봤습니다. And this is a family formed not by marriage but by a collective effort and a collective goal. 지금 이 가족은 어떤 결혼이 아닌 공동의 목표를 가지고 형성이 된 가족입니다. And then there is, we went to, well, how did it happen? How did this marriage come to be? And we looked at their first meeting. 또 저희가 어떻게 그들이 처음 만났을까? 그 질문에 대해서 그들이 처음 만난 장면을 봤죠. And then I want to point out very carefully, in this first meeting that happened, there wasn't a pitter-patter and a pounding of hearts. 근데 제가 굉장히 강조하고 싶은 건 그들의 그 첫 만남에 가슴이 뛰는 일이 그런 첫눈에 반한 일이 없었다는 겁니다. At least we don't know. It didn't say. 적어도 지금 성경에서는 그게 안 나오기 때문에 저희가 모르죠. But they did at least meet. 하지만 적어도 그들이 만났습니다. And then the question now becomes, okay, they have met, but I have met many people. And you have met many people. 그러면 그들이 만나는 건 알겠는데 나도 많은 사람을 만났고 여러분들도 많은 사람을 만났습니다. But we are not all married to the many people we have met. 하지만 저희가 만난 그 많은 사람들하고 다 저희가 결혼한 것은 아닙니다. So then what happened after? 그러면 그 다음에는 어떻게 됐을까요? Do you remember what happened after? 여러분들 그 다음에 어떤 일이 일어났었는지 기억하시죠? And so in Ruth chapter 3 verse 9 is what happened after. 룻기서 3장 9절 말씀이 그 다음 일을 말씀합니다. It says in Ruth chapter 3 verse 9. 9절 말씀을 보니까 Who are you? He asked. 가로되 내가 누구뇨? I am your servant Ruth, she said. 대답하되 난 당신의 시녀 룻이오니이다. Spread the corner of your garment over me, since you are a kinsman redeemer. 당신의 옷자락으로 시녀를 덮으소서 당신은 우리 기업을 물을 자가 됨이니이다. And so here is the then what? 그래서 지금 보니까 그 다음에 뭐가 일어나는지가 보이죠. This is the request. 이것이 요구사항입니다. And we know the resolution. 그 해답을 저희가 알죠. Because we began with the resolution today. 왜냐하면 오늘 그 해결에 대해서 먼저 봤기 때문에 They are married. 그들이 결혼했습니다. They have a son. 그들이 아들이 있습니다. What Naomi was so worried about has been fulfilled. 나오미가 너무나 염려했던 부분이 성취가 됐습니다. But what we have not yet considered is the process. 그런데 저희가 아직까지 그 과정을 보지 않았습니다. How did the resolution actually happen? 어떻게 그 답이 실제로 이루어졌는가? And this is where we will now go to Ruth chapter 4 verses 1 to 5, 1 to 6. 그래서 이제 룻기서 4장 1절에서 6절까지 말씀을 같이 보시겠습니다.
So, in Ruth chapter 4, verses 1 to 5, let us read together and lift our voices. 루키서 4장 1절부터 5절까지 함께 큰 소리로 같이 읽겠습니다. Meanwhile, Boaz went up to the town gate and sat there. When the kinsman redeemer he had mentioned came along, Boaz said, "Come over here, my friend, and sit down." So he went over and sat down. Boaz led 10 of the elders of the town and said, "Sit here," and they did so. Then he said to the kinsman redeemer, "Naomi, who has come back from Moab, is selling the piece of land that belonged to our brother Elimelech. I thought I should bring the matter to your attention and suggest that you buy it in the presence of these seated here and in the presence of the elders of my people. If you will redeem it, do so. But if you will not, tell me so that I will know. For no one has the right to do it except you, and I am next in line. I will redeem it." So here we are, process. 지금 그 과정이 나와 있습니다. Things don't just happen. 그냥 한순간에 다 이루어지는 게 아닙니다. Though our world says, I turn on that light switch, light just appears. 세상에는 딱 불 스위치를 켜면 불이 바로 들어오죠. There's a process. 그래도 어떤 과정이 있습니다. And this process involves reaching out to the one who is before himself. 그래서 보아스가 자기보다 앞에 있는 자한테 먼저 가서 이야기하는 겁니다. It involves 10 witnesses. 그리고 10명의 증인이 필요합니다. It involves a statement of what the cause is. 그 다음에 왜 그러는지 그런 명확한 내용이 필요합니다. It says, then he says, I will redeem it. 그 다음에 그가 내가 물으리라 하고 말합니다. But then we have to wait a moment and we will read now verse 6. 그 다음에 저희가 잠시 기다렸다가 6절을 또 읽어야 됩니다. At this the kinsman redeemer said, after reading verse 5, Boaz said, "On the day you buy the land from Naomi, and from Ruth the Moabitess you acquire the dead man's widow in order to maintain the name of the dead with his property." Verse 6, at this the kinsman redeemer said, "Then I cannot redeem it, because I cannot endanger my own estate. You redeem it for yourself. I cannot do it." 5절부터 잠깐 보시면 보아스가 가로되 내가 나오미의 손에서 그 밭을 사는 날에 곧 죽은 자의 아내 모압 여인 룻에게서 사서 그 죽은 자의 기업을 그 이름으로 있게 하여야 할지니라. 그 기업 물을 자가 가로되 나는 내 기업에 손해가 있을까 하여 나를 위하여 물으지 못하노니 나의 물을 권리를 내가 취하라. 나는 물으지 못하겠노라. And this is not the first time that something like this happens in the book of Ruth. 그런데 룻기서에서 이와 같은 장면이 지금 처음 일어나는 게 아닙니다. In life, I think we are just like this. 우리의 삶에서 우리가 지금 마치 이와 같다고 생각합니다. We often say, yay, and then we say, oh, of course I can, but we don't quite count the true cost. 저희가 처음에는 예 하고 내가 하겠습니다라고 신나서 얘기하지만 그 대가에 대해서 잘 생각하지 않을 때가 있습니다. And when the true cost is revealed, we turn away. 그런데 진정한 그 대가에 대해서 알게 되면 마음을 바꾸는 거죠. And we turn back. 저희가 다시 접습니다. And I want to say, it's okay. 그런데 괜찮습니다. It's good to be honest with oneself where you are. 여러분들이 그 있는 자리에서 정직하게 하시는 게 괜찮습니다. And the first time it happened in Ruth is it happened in verse 14 of chapter 1. 그런데 룻기서에 보면 먼저 그런 장면이 일어난 부분이 1장 14절입니다. It happened here after we read a little while ago when Ruth was told and Orpah was told by Naomi. 저희가 조금 전에 봤죠. 나오미가 룻과 오르바에게 이야기할 때 I cannot provide for you. 내가 너희에게 줄 것이 없노라. If you come to my country, I cannot provide for you. 너희가 내 나라에 나를 따라오면 내가 줄 것이 없다. And what happens in verse 14, it says, at this they wept again. Then Orpah kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth clung to her. 14절에 보시니까 그 말씀을 듣고는 그들이 소리를 높여 다시 울더니 오르바는 그 시므에게 입맞추되 룻은 그를 붙쫓았다. You see, the first time Naomi said it, 나오미가 처음으로 그 얘기를 했을 때 Ruth and Orpah were like, no, we're coming. 룻과 오르바 둘 다 아닙니다. 저희는 쫓아가겠습니다. But after Naomi spoke the second time, 그런데 나오미가 두 번째로 이야기를 했더니 she spoke a little bit more soberly, a little bit more sternly. 이제는 좀 더 명확하게, 더 엄격하게 얘기했습니다. And then Orpah said, 그 다음에 오르바가 말하기를
I see what you're saying. 아, 이제 이해가 돼요. I will stay in Moab. 나는 모압에 남겠습니다. Yes, our food in Moab is good. Our geography is good. The people, I know how they work. The language, I am okay. I will stay here. 모압의 음식도 좋고 지형도 내가 잘 알고 사람도 잘 아니까 저는 여기 있겠습니다. I didn't realize the first time, but now I realize I am staying home. 아까는 제가 몰랐는데 지금 제가 알겠습니다. 저는 집에 있겠습니다. But Ruth clung to her. 하지만 룻은 나오미에게 매달렸습니다. Now the difference is, I think in Ruth, she knew at this point. She was motivated by something quite different. 그런데 제가 믿기로는 룻도 알았는데 그녀는 뭔가 다른 것에서부터 마음의 동기를 받았습니다. And it's okay. 그래서 그것도 좋습니다. Where both of them are, wherever we are, it's okay. 두 사람 다 괜찮은 We 거예요. will 그 all 자리가 get there. 괜찮습니다. Eventually we will see in the end. We will. 저희가 마지막에 결국을 보게 될 것입니다. And so this is about counting the cost. 그래서 지금 좀 전에 말씀드린 내용은 그 대가를 지불하는 것에 대한 것입니다. You see, at first the landowner, he thought, more land. 첫 번째로 그 소유주가 그 첫 번째 기업 노릇자가 땅을 더 받는구나. 그렇게 I'm going to 생각했어요. have more wealth. 내가 더 부유하게 되는구나. Or thought, I'm going with Ruth and Naomi, everything will be okay. 오를 봐도 생각하기를 나는 룻과 함께 가면 모든 일이 잘 되겠지. But they didn't look to the other. 하지만 또 그 다른 부분을 보지 못했습니다. The landowner didn't realize, I have to marry Ruth as well. 첫 번째 기업 노릇자가 보니까 내가 그럼 룻하고 결혼해야 되겠구나. I have to give a little bit extra. 내가 좀 더 내야 되는구나. And it might affect my family that I already have. 내가 이미 나의 가족이 있는데 그 영향도 받겠구나. And so he didn't want to affect what he already had. 그가 이미 가지고 있는 것이 영향받는 걸 원치 않았습니다. And we are like that. 저희도 그렇죠. And so I think at this point we are sort of coming around to the end. 그래서 이제 저희가 마지막 부분에 다다르고 있습니다. How did we begin? 저희가 어떻게 시작했었죠? I tried to sing. I tried to sing. 제가 노래를 좀 불러보려고 했었죠. But the real thing we began with is, are we a family? 그런데 정말로 제가 시작하려고 했던 부분은 우리가 가족이냐라는 겁니다. And there are reasons for me to say yes. 그래서 저희가 예라고 대답할 수 있는 이유들이 있습니다. And there are reasons for me to say no. 하지만 또 아니요라고 대답할 수 있는 근거들도 있습니다. And that's if we look at it in terms of traditional versus non-traditional. 저희가 그래서 전통적인 가족으로 볼 것이냐 아니면 그렇지 않은 가족의 개념을 볼 것이냐. But this morning, let us look at, yes, we are a family. 하지만 오늘 아침 이 시간에는 우리는 가족입니다라고 저희가 보겠습니다. And now what you may be wondering, 여러분들이 아마도 궁금해하시는 것은 I asked you is, where are you in the structure? 여러분들이 이 구조 안에 조직 안에 어디에 있는가? And so we are asking ourselves, everyone knows what a family looks like. 여러분들 모두가 다 가족이 어떤 모습이어야 되는지는 아시죠? Am I the father 내가 아버지인가? who tells everyone what to do? 다른 사람들한테 뭐 하라고 지시하는 그런 Or am 사람? I the mother 아니면 내가 엄마인가? and I tell the father what to do? 그러니까 아빠한테 뭐라고 부르는 사람인가? But let us disregard this. 하지만 그런 걸 다 잊어버리고 Instead, let us consider 그 대신에 저희가 함께 생각하기를 원하는 것은 Let us consider these words that may be familiar to you. 여러분들이 아마 잘 아시는 이 말씀들을 함께 생각해 보기를 원합니다. But for as many as have received him, to him he hath given the right to become sons of God. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 모두 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. Or to be clearer, let us consider John chapter 1 verse 12. 요한복음 1장 12절 Yet to all who received them, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 And so we know where we are. We are actually children. 그래서 저희가 어디에 있는 자들인지 알죠? 저희는 자녀들입니다. We are sons and daughters. 저희는 아들들이고 딸들입니다. We are brothers and sisters. 저희가 형제들이고 자매들입니다. And you can't help it. 그건 어쩔 수가 없는 거예요. You are wondering, 여러분들 궁금하시겠죠? am I older or younger? 내가 더 나이 많은 자인가 아니면 Have I been- 막내인가? No problem. Am I in the family longer or shorter? 내가 이 가족에 더 오래 있었나 아니면 더 짧게 있었나? Am I the older brother, the younger sister? 내가 맏형인가 아니면 막내딸인가? You really want to know
여러분들의 그 지위, 위치에 대해서 알기를 원하죠. Should I listen to others or should they be listening to me? 내가 다른 사람들의 말을 듣는 사람인가 아니면 저들이 나의 말을 들어야 되는가? Should I be obeying others or should others obey me? 내가 다른 사람들 말을 순종해야 되나 아니면 저 사람들이 내 말을 순종해야 되나? And I want to beg you to disregard this. 그런데 여러분들에게 간청하는 것은 그런 것들을 잊어버리십시오. I want you to consider this. 그 대신 이걸 생각해 주세요. So the last will be first, and the first will be last. 나중된 자가 먼저 되고 먼저 된 자가 나중되리라. I would like to ask you to please, and I beg you to please look at Ruth chapter 4, verse 6. Oh, that's good. It's right there. Wonderful. 룻기서 4장 6절 말씀을 같이 보기를 간청합니다. 지금 스크린에 있죠. At this, the kinsman redeemer said, "Then I cannot redeem it, because I might endanger my own estate. You redeem it yourself. I cannot do it." 그 기업 물을 자가 바로되 나는 내 기업에 손해가 있을까 하여 나를 위하여 물으지 못하노니 나의 물을 권리를 내가 취하라. 나는 물으지 못하겠노라. What I am asking you to focus on is redemption and the seal. 여러분들이 집중하기를 원하시는 것은 구속입니다. You'll see the little transaction that happens in verse 7. This is also a transaction that has happened in us. 여러분들 7절에서 이루어지는 이 도장 찍는 그걸 보시죠. 이것이 우리의 삶에서 또한 일어나는 것입니다. I am here. I'm begging you to please focus 거래. 예. 거래. I am begging you to focus on the Father. 내가 아버지께 간청합니다. A Father who was willing to send His only begotten Son. 그 아버지께서 자신의 독생자를 내주시는 아버지십니다. I am begging you to focus on a Son 여러분들이 그 아들에 주목해 주시기를 간청합니다. who was willing to submit His will to His Father. 그의 모든 뜻을 아버지의 뜻에 복종하기로 결정했던 아들. As tough as it was. 얼마나 어려웠던지 간에. I want us to focus on this Holy Spirit 그리고 성령님께 저희가 집중하기를 바랍니다. that is speaking to us the truth. 우리에게 진리를 말씀하시는 분. I want us to truly remember that we have been redeemed. 그리고 저희가 진정으로 구속받은 자들인 것을 주목하시기 바랍니다. I want us to focus on God. 하나님께 저희가 주목하기를 바랍니다. But why? 왜 그럴까요? And this is where we will end in Ruth chapter 4, verses, I don't know if they're all fit, but 11 to 12 and 18 to 22. 저희가 마지막으로 룻기서 4장 11절, 12절 그리고 또 뒷부분에 말씀을 함께 보기를 원합니다. Okay, 18 to 22 then. 18절에서 22절이네요. 네. Alright. Let us read this together in the 함께 읽겠습니다. 18. 18절. This then is the family line of Perez. Perez was the father of Hezron, Hezron the father of Ram, Ram the father of Aminadab, Aminadab the father of Nahshon, Nahshon the father of Salmon, Salmon the father of Boaz, Boaz the father of Obed, Obed the father of Jesse, and Jesse the father of David. And we sang what David sang. 그리고 저희가 다윗이 불렀던 노래를 불렀죠. But this is why. 그런데 바로 이것이 이유입니다. For a very long time, 굉장히 오랜 시간 동안, for many ages, 많은 세대 동안 God has been trying His best to create a family. 하나님께서는 그분의 최선을 다해서 가족을 지금 만들려고 하십니다. Here we see that genealogy. 여기가 지금 그 가계를 볼 수 있습니다. And why? 왜 그럴까요? Why is He trying to create this family? 왜 하나님께서 이 가족을 만들려고 하셨습니까? Because just as in chapter 2, there is work and there is a harvest. 왜냐하면 2장에서 보신 것처럼 해야 할 일이 있고 추수가 있기 때문입니다. And now, today, this is where we will end. 그래서 오늘 저희가 이 말씀으로 마치겠습니다. How is God creating His family? 하나님께서 어떻게 그분의 가족을 만드실까요? Let us for a moment read from the book of John, chapter 1, 요한복음 1장 verses 12 and 13. 12절과 13절을 저희가 보시겠습니다. It says, 말씀하시기를 verses 12 and 13, 12절 13절 the book of John, 요한복음입니다. chapter 1. 1장 Yet to all who received Him, to those who believed in His name,
He gave the right to become children of God, children born not of natural descent, nor of human decision, or of husband's will, but born of God. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육적으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로서 난 자들이니라. 아멘. And so we began with a marriage between a man and a woman, 그래서 저희가 시작할 때 남자와 여자의 결혼으로 시작을 했습니다. and the birth of a son, 그리고 또 아들이 있었습니다. and that is according to flesh. 그것은 육으로 난 아들이죠. But God is trying His best to create a family, 하지만 하나님께서 최선을 다해서 가족을 만드십니다. and it is not going to be natural. 이것은 자연적인 가족이 It is going 아닙니다. to be according to His Spirit. 그분의 영으로 말미암은 가족. So this is the question: 그래서 질문은 이것입니다. are we a family? 저희가 가족인가? And I suppose maybe this should be rephrased. 그런데 제 생각에는 이거 좀 다르게 질문해야 될 것 같아요. The question may actually be: 그래서 질문을 어떻게 할 거냐면 are we part of God's family? 우리가 하나님의 가족에 속했는가? And the real question is: 정말 중요한 질문은 are you part of God's family? 당신은 하나님의 가족에 속했는가? We must ask ourselves personally: 저희가 개인적으로 질문해야 되는 것입니다. do I belong to you, God? 하나님, 제가 하나님께 속한 자입니까? And this is: am I like Ruth? 다른 말로 하면 내가 룻과 같습니까? Ruth belonged to God. 룻은 하나님께 속한 사람입니다. She bowed to God, 그는 하나님께 서약한 사람입니다. and she kept it. 그녀가 그 약속을 지켰습니다. And so this is where we will end this morning. 그래서 오늘 말씀은 여기서 마치겠습니다. Amen. 아멘.